intobeko nangokusibingelele emuhle Jesu namhlanje kuyilanga langesonto. Amen. Amen. Siyabingelela even to abazalwane who are joining us live via Facebook ngelihle igama lenkosi. Amen. Amen. Sithanda ukubonga ke bazalwane kubona bonke abazalwane who take their time bese basibukela each and every Sunday, nalabo abalike lokesipostayo baphinde bakhomente. Siyabonga kakhulu and siyabonga even nakulabo who take time and balalele our messages kanye nemindeni yabo. Abanye bayacela nje ukuthi sibathumelele audio, sibathumelele bese bayalalela bese bayasho futhi ukuthi bayabuseka. uNkulunkulu uyaqhubeka njalo wenza imanga ezimpilweni zabo. Siyabonga even nakulabazalwane who abasilalelayo who abangaphandle kwama borders wase South Africa. Siyabonga kakhulu because you know ukuthi what we share umyalezo wethu awupheleli lapha ukrossa amaborder uye kwamanye amazwe. Sizizwa nje sithobeke kakhulu uma sizwa njalo ukuthi nabo bathatha isikhathi sabo basilalele. Siyabonga kakhulu kwangathi Nkosi yomusa ingaqhubeka inibusise iphinde bese iyanifihla kulesi sikhathi. Amen. Amen. Yonke impilo bazalwane emhlabeni uma sibuka impilo esiphilayo sisuke siphiwe uJehova ubaba uNkulunkulu. uNkulunkulu asezulwini nguye okhethayo ukuthi ubani ozalwayo nini and futhi kanjani and uzalwa ubani. Amen. Uke waqaphela ukuthi kahle kahle impilo igcwele inkinga and impilo ngiyayithi mina kufanele ukuthi uyithathe njengenkampani enkulu enama department amaningi ahlukahlukene esingasho ukuthi lawo ma department asuke kuyinkinga ezidinga ukuthi zisombululwe noma zixazululwe. Ngakho ke uNkulunkulu into ayenze ukuthi uqasha abantu ngokuthi abalethe emhlabeni ukuze bazalwe ngabantu abathile ukuze uma sebafikile bafike bazosolva zonke inkinga abayohamba badibane nazo endleleni. Lapho siyasho ke sithi umuntu usuke afeza injongo noma ipurpose yakhe. Uma inkinga yomuntu that was assigned to umuntu seyifezekile, then isidingo sokuthi aqhubeke ahlale emhlabeni sisuke singasekho ngoba injongo yakhe usuke sekayiqedile. That is why iningi labantu uma selizodlula emhlabeni baye bathi ngibona indlela ngoba uhambo lwakhe uyabona ukuthi sekaliqedile. Amen. Kusukela encwadini kaGenesis uma sifunda iBhayibheli siyathola ukuthi abantu baqala basebenza bese emva kokuthi basebenze bese bathola umvuzo, and then lo mvuzo lowo uba umgomo wempilo ngoba uma ungasebenzanga akukho okufanele ukuthi ukuthole as a reward for umsebenzi osuke uwenzile. Uma uNkulunkulu athuma impilo emhlabeni usuke ayithumela ukuthi hamba uyosebenza while usesemhlabeni. Impilo ethunyelwayo emhlabeni ifanisa mina nebullet eliphuma esibamini. Uma ibullet lifika kunoma yini le efika lishaye kuyo lifika lenza umonakalo othile. Nathi sifana namabullet aphuma esibamini esiphethwe ubaba uNkulunkulu adictateayo ukuthi wena I'm shooting you to South Africa, wena I'm shooting you to Asia, hamba lapho uyosebenza. Bese umufikile lapho wenza konke fanele ukuthi wenze kupheleliswe bese emva kwaloko kusala ama cartridge ethu okuba umlalo esuke simshiya ngemuva kokuthi sesisebenzile emhlabeni. Amen. Sometimes ungazibuza umbuzo wokuthi uNkulunkulu ungikhetheleni, why uJehova akhethe ukuthi kube khona mina emhlabeni, why uNkulunkulu akhethe ukuthi ngiphile mina. Because iqiniso ukuthi even
nabanye abalingana nabo bayadlula emhlabeni, nabo bayashona, nabo insuku zabo ziyaphela, but mina ngiloku ngiqhubeke njalo. Kungani? Yingoba uNkulunkulu usuke athembe ukuthi kunemission efanele ukuba uzoyigcwalisa, and awuzukudlula kulomhlaba until you fulfill that mission. Injongo yakho ukuthi udiscover ukuthi kahle kahle emhlabeni yini into ebekade ngibizelwe yona ngenkathi ngifika la uNkulunkulu angithumela la emhlabeni, bese wenza leyo nto. Uma usuqedile bese uyadlula. uJeremiah chapter 1 verse 5 lithi iBhayibheli, ngaphambi kobana ngikubumbe ngesibelethweni besele ngikukhethile, iye ngaphambi kobana ubelethwe ngakuhlukanisela ngakubeka bona ube umprofiti ezizweni. Lokusho ukuthi uNkulunkulu uma ekuthuma emhlabeni uyagcoba ukuthi ube different and uphathe umyalezo, which is a prophetic message to umhlaba, but lo myalezo ophethe that you are carrying is quite different, awufani nowabanye abantu. That is why you will be doing an insult to yourself if ungazama ukuthi uzenze omunye umuntu ongasiwuye. Ofanele ukuthi ukwenze ukuthi uqhubeke ube uwe, ungabe umuntu. Amen. Hallelujah. Amen. Kwesinye isikhathi kungenzeka ubone abanye abantu basuka kuwe. It's part of life. Sometimes abantu bamuva kuwe. Sometimes abantu bayayikhipha kuwe bangasahlanganyeli nawe. And umubuka ubona ukuthi ayikho into wrong engiyenzile. Yini le esebakhiphile laba bantu, esebachiftile kuwe. Inkazimulo kaNkulunkulu nogcoba uJehova libeke phezulu kwakho, bese bayaqala mhlawumbe bayakhuluma bathi wena sowuzenza ngcono. And mawubuka akukho kuthene engikwenzile, but I'm trying to live my life the best way I can. But abantu ngibona sebachifta. It is fine. Because most of the time uma abantu besuka kuwe bavumela ukuthi uJehova asondele kuwe. Hallelujah. Amen. Ungabochazwa nawe ukuthi kugcwele abantu eduze kwami, bachazwa ukuthi uNkulunkulu usemingaki, because that is the only significant thing, ukuthi uNkulunkulu eme ngakuwe. Noma izwe lingakujikela noma abantu bangasuka kuwe, but as long as uNkulunkulu aseme ngakuwe, jabulela lokho ukuthi uJehova usemingaki. Ngoba inkonzo uNkulunkulu akubizele yona kulomhlaba ayizukuphazanyiswa yilutho. Inkonzo uJehova akubizele yona kulomhlaba izokwenzeka noma ubani uyathanda noma ubani angathandi, but what God has bestowed upon you shall come to pass. Amen. Hallelujah. Amen. Whatever ekhona, ngaba isikhathi, ngaba abantu, ngaba izimo, angeke zize zikwazi ukuthi zibe namandla wokuthi zikuvimbe ukuze ungafezekisi icebo lakaNkulunkulu ngempilo yakho. Icebo lakhe lizofezeka noma ngabe kunjani. Amen. 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 One of the most important things, noma ama-tasks abantu besifazana babekelwe wona, ukuthi bakwazi ukuthi bazale ingane. Yes. Ukuzalwa kwengane kwenza sure ukuthi abantu abapheli emhlabeni. Hallelujah. Amen. Ukuzalwa kwengane kwenza sure ukuthi ithemba liyabuya. Kwazise nabantu ukuthi kukhona okusho kusengavela. Noma thina sesibona ngathi sibadala, but kukhona okusha okusenamandla uNkulunkulu angakuveza phakathi kwethu. Amen. Ukuzalwa kwabantwana kuphinde kushintshe ukwaziwa komuntu wesifazane, ngoba ugcina sekaziwa ngokuthi mhlawumbe umama kaSiporo or umama kaSikhiwe. Emshadweni ukuzalwa kwabantwana kuqinisa umshado bese futhi kukhulisa umndeni. Amen. Ngokwesiko labantu kuba khona inkinga uma owesifazane athathiwe eshadile kodwa engabathola abantwana. Amen. Hallelujah. Amen. Uma owesifazane engabathola abantwana
ngapha ushadile bayaye bambize ngamagama, abanye bambekele eceleni bamsideline ngokwesiko labantu, abantu mabenza ubandlululo to another human being. Kwesinye isikhathi lo owesifazane uzafile ngathi umsebenzi wakhe akawuboni la ekhaya ukuthi ngizoyenzani kanti mina la ekhaya uma ngingakwazi ukuthi ngizala abantwana kuleli khaya, so that isibongo sande noma sikhulu. Amen. Now that is why sometimes ukuzalwa kwabantwana ucarrier i-identity yomuntu wesifazane uma esekhaya lakhe noma esemendweni la asuke aganele khona. Hallelujah. Amen. Now uTestament elidala uma sifunda iBhayibheli ishighlightela abesifazane abathathu ebebakade bashadile, kodwa siyathola lithi iBhayibheli bebakade bangenabo abantwana. Owokuqala umama kaSamuel, owesibili owesifazane waseShunemi, owesithathu umama kaSamson. Laba besifazane isiqalo sabo bebakade bangenabo abantwana, sekukhulunyiwe kubo ukuthi nina aninabo abantwana. Abanye kufika abantu babahlambalaze kube nje yaya. Ngokwesigaba sakho umuntu kuhluke ukuthi iresponse yakhe iba kanjani. Amen. Hallelujah. Amen. Now uma sekuzalwe labantwana laba babese baletha ukukholwa, baqinisekisa ukukholwa kuNkulunkulu ukuthi noma ngabe isimo bese sisibona si-impossible kanjani, but uNkulunkulu uyakwazi ukuthi asenze bese siba possible, singasabi impossible. Amen. Asifundeni-ke amaBhayibheli ethu incwadi Judges chapter 13 verses 3 ukuya ku5. Incwadi yabahluleli chapter 13 verses 3 to verse 5. The book of Judges. Lifunda nganansi indlela bazalwane. Lithi-ke iBhayibheli ingilozi kaSomnini yazibonakalisa emfazini loyo yathi kuye, qala uyinyumba awunabantwana, kodwana uzazithwala ubelethe indodana. Ngalokho-ke zitsheje, ungaseli wayini namkha isiselo esidakayo, begodu ungagomi litho elingahlambulukile. Yes. Ngombana uzazithwala ubelethe indodana. Yes. Ingathintwa ehloko ngotshefana, ngombana umsana uzakuba umNaziri uzini wasesibelethweni sikanina. Ngiyo ezakuthoma ukuchaphulula ama-Israyeli esandleni samafilisti. Ake sikhuleke. Linamandla uNkulunkulu wami, liyaphila liphefumulelwe nguwe. Ngalo wephula imisedane, ngalo wenza indlela ehlala. Khuluma ngalo naso suku namhlanje, usuthise uphinde ubusise umphefumulo wethu. Siyacela ngayo Jesu Kristu inkosi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So today bazalwane, umyalezo nje usimple, bengizothi kuwe iba umNaziri kaNkulunkulu. Amen. Amen. Hallelujah. Uma uSamson efika ukhethwa uNkulunkulu ukuthi abe isandla sika Jehova esiyokhulula uIsrael from esandleni samafilisti. What you must not ever think about yourself ukuthi mhlawumbe ayikho into ebalekile engizoyenza emhlabeni. Ngifuna ukuthi kuwe namhlanje ubalulekile and khona into ebalulekile uNkulunkulu akubekele yona ukuthi uzoyenza emhlabeni. There are things ongathi uma uyibuka mhlawumbe because singabantu siyathanda ukulinganisa izinto uthi mhlawumbe lokho engikwenzayo kuncane, but I want to tell you ukuthi akukho kuncane kodwa kubalulekile kukhulu emehlweni kaNkulunkulu. Hallelujah.
because Amen. ubizo lwethu alufani. Uthi uTimothy, incwadi kaTimothy uma ikhuluma ebukhosini kukhona amakhezo. Now lamakhezo awafani, kukhona lawa wensimbi, at the same time kukhona amakhezo wogogo. But wonke asebenza ngokubaluleka njengoba uwabona. Okunye umuntu udinga lelogodo, okunye umuntu udinga lensimbi, but wonke abalulekile. Kukhona izinto ebezingeke zikwazi ukwenzeka uma lawo makhezo bewakade angekho. Nawe if ubukade ungekho emhlabeni, kunezinto ebezingeke zenzeke noma kunezinto ebezikade zizoma uma wena ubukade ungekho. So umhlaba uma uqhubeka nje ingesimanga sakho ukuthi ukhona, ingoba le ndima ofike uyidlale emhlabeni ibalulekile kakhulu. Asizi futhi ukuyithatha kancane because it makes a difference. Amen. Hallelujah. Amen. And buka la uqhamuka khona, because sometimes indawo oqhamuka kuyo yiyo le ekubonisayo ukuthi emhlabeni kahle kahle uzokwenzani. Sometimes izinto lezi ezihambe zahamba zashaya wena, yizo lezi wena efanele ukuthi kusasa uzisebenzise ukuze uzokhulula abantu kuzo. Why? Because you have the experience, you know how does it feel ukudlula kulezimo oyewadlula kuzo, and wena uwe futhi onamandla to decide noma unqume ukuthi mina ngizoba yini kusasa. So ngifuna ukuthi kuwe ungavumeli abanye abantu bakudecidele noma bakudictatele ukuthi uzoba yini kusasa noma uyakuphi kusasa. Amen. Bengizothi nje namhlanje iba umnaziri kaNkulunkulu. Jesus. Ingelosi kaNkulunkulu iza kunkosikazi kaManowa obekade angazali angabatholi abantwana. Uma sekazele ingane yakhe imupha a new identity azokwaziwa ngayo ukuthi uma sekakhona lo umama kaSamson. Hallelujah. Amen. Okokuqala nqa lo mama wezwa ukuthi kunjani ukuthwala umntwana, wezwa ukuthi kunjani uma kuthiwa umuntu ukhulelwe. Ukukhulelwa kwakhe noma ukukhulelwa nje in general enye yama highlights ukuthi umuntu abe umuntu wesifazane uNkulunkulu awabeke kuye ngokukhethekile, angatholakali kwenye indawo, ngoba umuntu wesilisa akakwazi ukuthi athwale umntwana noma athwale ingane. And abantu besifazane bakhelwe ukuthi bathane baphinde banakekele impilo. Amen. Hallelujah. Amen. Abantu besifazane badlule ebuhlungwini, na uma bedlula ebuhlungwini baduduzwa nje ukuthi umntwana uyeza, umntwana esefikile uzoletha injabulo, uzoyenza ukuthi umndeni ubhonde. Uma sekafikile abe yi-center of attention, wonke umuntu afune ukuthi amnake. Ngoba kuba mnandi uma sekunomntwana ekhaya, sonke siyajabula ukuthi ukhona lozelwe, sifune nje ukuthi simbone. Amen. Ake ngithi-ke kuwe namhlanje sonke sikhulelwe, Jesus. sonke kunento esiphethe ingaphakathi kithi. Amen. Khumbula phela wena ngenkathi ufika la emhlabeni ufike ufumbethe, khona lokho bekade uphethe. Haleluya. Amen. Uma ufika ufikanga ungaphethanga lutho, kodwa khona ufike ukufumbethe ngesandla sakho. Kunezinto ngithi azibe u9 ezenzakalayo uma umuntu ekhulelwe engathanda nje ukuthi siyibheke namhlanje. Haleluya. Amen. Ngithe ngihleli ngaphakathi kweviki ngezwe lento eyiphupho lami iza kimi ngamandla, lathi mayiza ngamandla ngiyeza ukuthi this is so strong. And at that time ngathi man ake ngiye ku YouTube ngiyobuka ivideo
ekhuluma about iphupho elifika kuwe ngamandla. Mangifika ngithi ngiyacheka angayithola. Ngathi ngiye kulo mbiyana lezi zinto engazi ukuthi ngifuna yini. But what I felt was so powerful and it inspired lento esikhuluma ngayo namhlanje. Hallelujah. Amen. Okokuqala, number 1, umuntu okhulelwe uba ne-knowledge. Uyadiscover ukuthi kahle mina ngikhulelwe. Bese kuba nezinto efanele ukuthi azenze. Kuba nezinto futhi efanele ukuthi akazenze. Because uma azenza ngenzeka hleze zilimaza ingane. Ngenzeka hleze zilimaze bona bobabili. So once waba nento wezwa ukuthi ngikhulelwe, mhlawumbe ukhulelwe iphupho. Lelo phupho lakho it channel you ukuthi kunezinto ongazenzi wena. Ngoba wena ukhulelwe awufani nalabo abangakhulelwe yinto. Amen. Na uma sekazi number 2 okuya kwenzeke ukuthi abanye babantu bathi I cannot contain leli phupho. I cannot contain lengane. Rather he terminate. Rather he abort. Rather ngiqede ngayo ngoba izophazamisa ukuphila kwami ngoba ayamkeleki ayifuneki. Nathi sometimes siyawabulala amaphupho ethu ngezinto esizenzayo kanye nezinto esingazenzi. Sometimes uNkulunkulu will give you a dream. Uthi mawulibona leli phupho uthi likhulu kakhulu ukuthi ngingalifeza rather ngihlale nginje. Ngilungile uma nginje. Ungcono manginje ngoba akunama challenge afikayo. I am comfortable because abantu abashintsha noma baguqula umhlaba yilabo abangakhethanga ukuthi babe comfortable nabekhona. That is why uMiles Monroe wathi uma ekhuluma wathi amathuna indawo erich kakhulu ngoba kulele lapho abantu abangafezanga amaphupho abo. Esikhundleni sokuthi bathi go after the dream bakhethe ukuthi mabawa abort asale apho. Number 3, owesifazane othwele impilo uba responsible. Uthatha irresponsibility yokuthi right now angiphileli mina ngedwa but ngiphilela for 2-way being. Lokho engudlayo nengane iyakudla and I'm taking irresponsibility yokuthi mangizinakekele. Why? Because of the state sesimo engizithola ngingaphansi kwaso. Amen. Number 4, uyaye ahambe ayokwenza ama-check-up. Uyahamba njalo ayohlola enze nama-test ukuthi ingabe ingane isaphila kahle. Athi uTimothy umehlabelela kuncandweni athi inkinga zingamafutha endlela. Because inkinga zizohlola ukuthi usahamba kahle yini, usaphefumula yini, usakwazi ukukhuleka yini, inkinga ama-check-up. Number 5, kuba khona ama-cravings. Kuba khona izinto oyithandiswayo. At the same time kube nezinto ongasayithanda. Kuyafana nje nevangeli ngoba ivangeli langena kuwe kunezinto ezikhishwa kuwe. Ubona ukuthi i-appetite yalento angisanayo. Ngenxa yalento eseyingene ngaphakathi. Number 6, uyabekezela owesifazane. There's a period ebekiwe. Akakwazi noma ngashisekela kanjani ukuthi asheshe azale within 3 months. Akakwazi ukufana nezinja. Hallelujah. Amen. But uyabekezela ukuthi 9 months then automatically lento engenile bese izophuma after I've enjoyed, after i-patience seyiphelelisiwe kimi bese ngizokwazi ukuthi ngiyazala. Amen. Number 7, wenza ama-sacrifice. Kunezinto ayekela ukuzenza, kunezinto ayekela ukuyiphuza ngoba uthwele impilo. Ngenzeka ngiphuze lokho bese ngicontaminate le mpilo engiphethe. Hallelujah. Kunezinto engasayithinti ngenxa yalento eseyingenekile. Number 8,
she goes through labor. Jesus. In labor, it's pain. Uzwa ubuhlungu angakaze wakuzwa. Uma ungalalela abanye bomama abadlulela phela labor ward kanye bathi hayi angisabuyela, because the pain that I felt ngenkathi ngizozala impilo was too much. Amen. Hallelujah. Amen. And then kube khona the gushing out of amanzi, the breaking of water. Sometimes ukuze izinto zethu zizozalo siyadinga ukuthi siqale kuqala. Amen. Kuyadinga ukuthi emehlweni ethu kuphume inyembezi elithi iBhayibheli uNkulunkulu uyayikhongozela inyembezi zethu bese ayithathe ayibale zonke bese uyazosula. Amen. Kwesinye isikhathi umuntu ezozala kuyayiphuma negazi. Ezinye zezinto azizokufezeka until they cost you blood. Hallelujah. Amen. Ezinye izinto azizokwenzeka until you sweat. Kuba khani soqala bese ziyenzeka. Iloko kusho ukuthi it's costing you blood. Hallelujah. Amen. So that after you become successful, Jesus. uzosho ukuthi this has costed me blood, sweat and tears. Okugcina ke owesifazana kwenzayo uma sekukhulunywa naye kayithiwe phusha. Ngifuna ukuthi kuwe namhlanje phusha ukuze lento oyithwele izozaleka. Kudingeka ukuthi uphushe njengowesifazane oselabor ward ozothi yes afikile ama labor pains ngawezwa, but right now I want to give birth to lento engene ngakini and ayizokuzalwa until I push. Hallelujah. Amen. Athi lo yamzalwane omunye umekhuluma umechaza legama elithi push, athi pray until something happens. Jesus. Bengizothi kuwe nje namhlanje ngiba umnaziri kaJehova. Umama kaSamson bekumele ukuthi angaliphuzi wayini, bekumele ukuthi angalithinti uphuzo oludakisayo, bekumele ukuthi angakudla ukudla okunama spices nokubabayo, ngoba etsheliwe ukuthi kumele ukuthi adle ini. Ngenkathi ingelosi ifika kuyo umama kaSamson yafike yamtshela ukuthi uzozala ingane uyiqambe ngokuthi umnaziri, nake kufanele ukuba ukwenze. Uma sekagijimele kuManowa efike yotshela indoda yakhe ukuthi kuthiwe ngizozala indodana yakhe yabuyela kuNkulunkulu yathi inkosi uNkulunkulu siyacela ukuba phinda abuye lo yamuntu azositshela ukuthi ingane kumele ukuba ikhuliswe kanjani, because batsheliwe ukuthi lengane abayithwele akusingane ordinary but it's an extraordinary child edinga extraordinary care, because izinto ezozenza izinto ezingakaze zaba khona, izinto ezoqala zimanifeste ngayo uma seyizelwe. Amen. Bekumele ukuthi angakudli lokho kudla, bekumele ukuthi angakuthinti lokho kudla ngoba bekuyolimaza ingane. Ngifuna ukuthi kuwe if uzicisha ezinye izinto, if uzicisha okunye ukudla khona la uzoba namandla khona. Amen. Funda ke nawe ukuthi ungabi ufobela konke, uyafobela bonke. Cha, Jesus. funda ukuthi usidiscipline ukuthi ezinye izinto angiyithinti mina. Hallelujah. Amen. Now what usually happens is uNkulunkulu mezokhulula isizwe uvusa a man to do that. Uvusa umuntu wesilisa, siyabona nje throughout in scripture lokho kwenzeka. Hallelujah. Amen. But at the same time abantu besifazane baba khona to assist the man, because there's nothing lo umuntu wesilisa angayenza uma lo wesifazane angekho. And the testament in Elisha siyabona uJesu sekavukile, ama evangelist okuqala uJesu sekavukile bekade kungabantu besifazane. Uthi amadoda sewangakholwa ukuthi ngempela uvukile, bathi hayi uvukile because umyalezo ufike kubo, bahamba bakhuluma
mabamemezele ukuthi uvukile akasekho kubi ethuneni. Amen. Why uNkulunkulu angathanda ukuthi asebenzise umuntu wesifazane uma efuna mhlawumbe ukukhulula isizwe ukuthi owesifazane uyashesha ukuzwela ubuhlungu sheshe abuze. But yabo indoda iyakwazi ukuthi be logical and then i-apply futhi amandla uma kudingeka. Amen. That is why, because we told ukuthi some of those things they need more of amandla. Bengizothi kuwe namhlanje iba unazika Jehova. Amen. Last funda khona verse 3 kanye no 5. There's an emphasis on number 2. And number 2 umele i-opposition. At the same time umele izinto ezingama-parallels ezihamba zikabili. Sithola ingelosi ifika kumama kaSamson imtshela ukuthi ngamaNoah uzozala indodana. Sibuye siye ku-New Testament sithole ingelosi ifika izotshela uMaria umama kaJesu ithi Maria uzozala indodana. Bobabili uSamson benoJesu bangabakhululi noma abasindisi besizwe sakwa-Israyeli. uSamson is a type of Christ. Njengoba sibona uSamson wenza i-foreshadowing yokuthi uJesu mefike emhlabeni kuyoba njani. Uma ezokhulula labantu efanele ukuthi afike azobakhulula. Hallelujah. Amen. Uma uJesu afike emhlabeni njengomntwana uyaqala ulandela ipattern ebekwe before yena, uyayilandela but after a while uyashintsha. Isikhathi sakhe sokusebenza mase sifikile uyaqala usetha yakhe ipattern, ngoba kuyokusiza nawe ukuthi ungaloku ulandela ama-pattern wabantu. Fanele ukuthi after a while usethe yakho ipattern. Ungachithi isikhathi esiningi ulandelana nama-pattern abantu uzukhohlwe to set your own pattern. Ufuna ukuthi la ukhona ube umthobo wokukhululeka nenjabulo. Mawufika wena indawo fanele ikhanye kubonakala ukuthi nali inxusa lasezulwini selifikile. Bengizothi kuwe namhlanje iba umnaziri kaJehova. Umnyalo wokugcina obalekile uthi ekhanda lakhe uSamson bangasetshenziswa razor, inwele zakhe mazingagugu, ngoba leli khanda noma lezi zinwele ziqukethe amandla kanye nemfihlo yokuba umnaziri. Hallelujah. Amen. uRomans 12 verse 2 uthi Paul ngiyancenga bazalwane mazenziwe zintsha ingqondo zenu ziguqulwe emkhubeni yaleli lizwe, ngoba uma kugundwa inwele kususwa icovering yakho. Inwele zakho zigcina ukuthi ikhanda lakho lingashiswa ilanga, and noma ulimala ungasheshi ulimala. Hallelujah. Amen. Umbuzo ngathi uyini umnaziri? Uyini umnaziri kaJehova? Umnaziri umuntu okhishwa uJehova kwabanye abantu ukuze azomdumisa exclusively noma ngokukhethekile. Uthi bonke abanye abantu bekhona uJehova akhethe wena special, athi wena ngikudalele ukuthi ulethe indumiso kimi. Athi ngiyababona bonke abanye abantu but ngifuna wena
Uma uJehova akwenza ukuthi ube umnaziri kaNkulunkulu khona ukudla ongasakudli, khona iphuzo nendawo efanele ukuthi ungatholakali kuzo. Uma ungumnaziri kaJehova imvelo yokudayetha yakhelwe kuwe. Ingakho sometimes awufeel comfortable ekwenzeni izinto ezirong abanye abantu basuke bazi-enjoy. Imvelo yomnaziri noma the Nazarite ukuthi yala izinto ezithile zithi zibukeka zizinhle zithandeka kwabanye abantu, but kumnaziri athi hayi lokho akuvumelani nawe. Uma ungumnaziri you are set apart, awufani nabanye abantu. Bona bangafuna ukufana nawe, but uNkulunkulu kwenza ukuthi uhluke, ukhanye ube nenkazimulo. And futhi wonke umuntu uyayibona inkazimulo kuwe. Abanye baze basho bathi kunento ehlukile ngaye, akafani nabanye abantu. Ingakho lithi izwi vuka ukhanye, ngokuba ukukhanya kwakho kuyeza. Inkazimulo kaJehova iphumela phezulu kwawo. Athi uDavide babheka kuye bakhala, ubuso baba busoze bajabulisa. Bengizothi kuwe namhlanje angeke azakujabulise uNkulunkulu, ngeke azakujabulise uSimakade. Umnaziri bazalwane uyadlula kaze la ngizokwakha la emhlabeni, but we understand ukuthi I'm here on assignment. After the assignment iphelile ngiyahamba. Hallelujah. Amen. Umnaziri kaJehova udisciplined kakhulu. Uyabona amaphoyisa, amasosha kanye naboprofessor basema university, kune salutation abayisebenzisayo uma bebingelelana based on the position abayiphethe. That salutation is the highest form of honor that I can give this person, because I understand the position yakhe ayiphethe. Umnaziri kaJehova uhamba ngentobeko. Kumele ukuba sifunde kuJesu, angithushilo wathi fuzani mina ngoba ngimnene futhi ngithobekile. Umnaziri uyaqonda amandla afakwe kuye, uwazi kahle amandla uNkulunkulu awabeke kuye, and uyazi ukuthi kumele ukuba wasebenzise kanjani ukuze aqobe isitho. Umnaziri kaJehova wazi imfihlo zasekhaya, and akahambi azambula kunoma ubani. Umnaziri kaJehova uhlale emthandazweni ukuze azoqhubeka download ama-instruction avela from ezulwini pertaining the assignment uNkulunkulu ambizele noma ambekele yona. Umnaziri uyaqonda ukuthi ufana nomuntu othengisa iproduct emhlabeni ebizwa ngensindiso, and therefore kumele ukuthi aphile lento ayikhulumayo, angakhombi indlela bese uyajika. Umnaziri usacrifice i-nice time ukuze avikele lento engene kuye ngaphakathi. There are things angakwazi ukuzenza ngoba waqala wazenza kunento elimalayo kuye ngaphakathi. Umnaziri understands ukuthi uJehova ungcinile, and uJehova has anointed me for such a time as this, so that ngizokwenza i-impact nalabo abangakholwa bese bayakholwa, nalabo bebathi ayikho into kaNkulunkulu bese bayakholwa amandla kaNkulunkulu ngoba bawabone kimi ngiphila ngirepresenta izulu ngokunganamahloni. Amen. Sengcina ke bazalwane, asikhumbule ukuthi sibizelwe ukuthi sibe ama-representatives wezulu. Singaba sebukhosini thina, masingalihlazisi ivangeli, singavumi futhi ukuthi kuhlekiswe ngalo, asilibonise ngenkambo yethu,
senze kahle bese siba ukukhanya kwezwe. Sho njalo izwi lithi nina ni ukukhanya kwezwe. Amen. Bengizosho lokho bazalwane ukuthi iba umnaziri kaJehova. Isifundo sethu osukwini namhlanje siphelela la. Wangathi Nkosi ngabusisa ukufika kwezilalo. Amen. Amen.